AFCON ile. Tulianza tangu 72 na tumeshinda mara ngapi? Kuanzia 1972. Kwa hivyo hili si jambo ambalo ni jipya au ni kwamba kusema kwamba ndio tunaanza. Kwa sababu pia ukiangalia hasa katika wachezaji hasa mimi naweza nikasema yeye mwenyewe Wanyama kusema kweli hakuwa kama vile alivyokuwa Wanyama. Kwa sababu hasa utakuta kwamba yeye mwenyewe kuibeba ile timu kwamba kama yeye kwamba kama mwangalie Mane alivyoibeba ile Senegal kule. Na wengine wengi tu katika nchi nyingine. Kwa hivyo ni kwamba labda ni kwamba kujaribu tu labda kumfurahisha labda mwenyekiti au labda, lakini kwa kusema kweli tuseme ule ukweli timu ilirudi mapema kabisa, na wanasema tena anatokeza kama captain, maandalizi yalikuwa ni mazuri, si kwamba anajipiga yeye mwenyewe mara kile. Labda kuongezea tu kwamba akisema maandalizi yalikuwa mazuri, labda kwa upande wake au kwa upande wa timu labda wanaona hivyo na sisi labda hatuoni vile. Lakini unakumbuka pia nyakati zinabadilika. Hatuwezi kusema kwamba yaliyotokea kule nyuma hayakuwa mazuri vile, kwa sababu tumeona kwamba bado hali ni mbaya katika Harambee Stars. Bado hatujaona matunda ambayo hatujaona matunda ambayo tunaweza sema kwamba yenyewe sasa Harambee Stars ilipelekwa vizuri na angalau mambo yalikuwa mazuri, lakini bado. Na nadhani miongoni mwa juhudi ambazo zimefanywa ni kwamba wakufunzi kadha wameweza kufanya kuweza zile training za makocha, takriban makocha 3,000 wameweza kupokea mafunzo. Lakini ni mwisho wa kipindi chetu cha leo cha Michirizi. Moja kwa moja nakupeleka katika msikiti wa Imtiaz Ali Koja kwa khutba ya Ijumaa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadan kutoka kwa Sheikh Hassan Kinywa Omar. Hadi wakati ujao, mimi naitwa Bernardo Kumo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. On KBC Channel 1. You better be joking. How can such a small man like you smell that horrible? You guys, it is not me, this Solomon. That was a private conversation. Where are your manners? If it was private, you ungetoka nje. When you expected us to sit here like India to stare in like a monument in a museum? Nonsense. People. What is your problem? What is your problem? Did your parents pay school fee so that you come and make noise here in school?
Some of us are trying to concentrate with the studies. You mind? I am perfectly fine, sawa, unless you have some hidden agenda. My agenda is to ondoe hiyo mnuko kabisa huko. Classmates, every Saturday on KBC. Next on. Nikiishi Birmingham. Nilitesa sana nakwambia. Wewe. Mimi. Wewe wa Shingambo. Birmingham. Wale wafanyani? Yaani hivi nakuzungumzia unyamazia. Huko zungumza mme wangu, muuliza swali. Masudi. Kwani Sudi na mke mmekana? Kuna una habari wewe? Hawaishi hivi hawa. Maisha ni maisha ya come stay hawa. Jamani Sudi. Sudi ni madhambi basi. Jamani, ni zina hiyo. Tujeni kazi zenu The Juakari operators and others, our saloonists, Mama Mboga, our barbers, our economy to a large extent depends on you. We cannot allow Kenyans to die because of non-distancing in any sector. So those of you who are carrying out the hair cutting business, in barbershops, in saloons, I am appealing to you today. Ensure that social distancing, fumigation of your working places, masks are used at all times. Just assume that everybody is positive and now deal with that situation. Participation of our citizens in the fight against the disease would be our key success factor. On the next episode of Elena's Ghost. Kill my son! No! Doctor, yes, how are you? Michael Myers? No. Oh, no, my God. Michael tried to commit suicide. Hold on, my lady. Top on Channel 1. Yo, muliitisha mtu wangu na tukawapatia. Mwenzako I feel so good, pindi nikikuona. Top Mashariki, mpango mzima, kipindi ambacho kinakupatia burudani katika kanda Afrika Mashariki. Unahakika tuingia hapa? Hapa? Kathy, does she ever talk to you? Kwa nini? Kuuliza tu. Do we need to talk about her every time we are together? I'm sorry, but I really need to see my dad. You will, I promise. And why doesn't he want to meet me? What makes you think he doesn't want to meet you? Have you met him before? Nancy said, Aha, Nancy. Mko sawa? Tuko sawa bro. Hatuko sawa. Ni nini mbaya? Nini huyu kijana? Next on. Kaka yangu alikutisha. Alizungumza na mimi juu ya mambo mengine, sio juu yako. Hapana, usinidanganye. Kampuni yenu imeingia kwenye soko la hisa. Sitaki kukusababishia matatizo yoyote. Wewe mwenda wazimu lakini napenda. Naona tulete kwa jioni pamoja. Sipendi picha. Nakutaka wewe tu. Daima usimame kando yangu. Na kila wakati tuwe pamoja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Amma ba'd. يقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني أبي هريرة
amepokea hadithi kutoka kwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kisha akasema, man swama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayeweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa na imani na matarajio makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuwa ni mwenye kumsamea madhambi yake yaliyotangulia. Leo ndugu zangu Waislamu, saumu imetupata ndani ya pia matatizo mengine ya ulimwengu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea ni mitihani kwetu sisi. Na mu'min ana tabia nzuri sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Isiji ikawa Ramadhani imefika na ukao unasema kwamba kwa kuwa kuna corona hawezi kuwa mwenye kufunga. Muislamu anapopatikana na janga kama hili anatakiwa anashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema ya kwamba yule mu'min mambo yake ni ajabu sana. Ikimpata mambo ya shari anakuwa ni mwenye kusubiri na anakuwa ni khairi kwake yeye. Nikimpata mambo ya khairi pia anakuwa ni mwenye kushukuru na inakuwa ni jambo nzuri kwake yeye. Kwa hivyo leo tunapokuwa wenye kufanya ibada ya Ramadhani, tunafaa kukumbuka kadari ya Allah juu yetu. Tutekeleze ibada pale popote ambapo kwamba tuko, wala tusilazimishe kuwa ni lazima tuweze kuenda kutekeleza ibada msikitini, kwa sababu maulama tayari wameshajiandaa na wakatueleza mwelekeo wa kutekeleza ibada. Ukiwa nyumbani kwako, ukuwe ni mwenye kutekeleza ibada. Yaani usiwe unakuwa mwenye kufunga na huku au tekelezi ibada au swali, au somi Qur'an, au fanyi dhikri, au ujihimizi kwa kutekeleza ibada. Pamoja na kwamba kuna magonjwa, inafaa wewe Muislamu uweze kuendelea, ujue maisha ni kama kawaida. Ujue maisha ni Allah subhanahu wa ta'ala analeta magonjwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakuja kuondoa yale magonjwa. Na iwapo tutafunga kwa imani na kutarajia thawabu makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadhani ikifika tutakuwa ni miongoni, Ramadhani ikiisha tutakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wameweza kuondolewa janga kama hili. Lakini iwapo tutakosa kufunga na imani yake sawa sawa na kutarajia mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa tunatarajia kwa viumbe ambao kwamba ni wanadamu, ile Ramadhani yetu haitakuwa na thamani, haitakuwa na nguvu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na bado Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kutuacha hivyo hivyo tukiendelea na mitihani ambayo ametuletea. Kwa hivyo ili magonjwa haya yatoke, lazima tuwe na nia na imani yake sawa sawa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndiyo mwenye kuondoa magonjwa na yeye ndiyo mwenye kupeana magonjwa. Lakini tukiwa tutaweza kusema kwamba magonjwa itatolewa na madaktari au magonjwa itatolewa na ulimwengu, magonjwa hizo katolewa na ulimwengu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awezi kuweka nguvu yake, pawa yake, uwezo wake kwa ili magonjwa aseme kwamba ondoka kwa wanadamu, magonjwa itaweza kuondoka tukiwa na imani na kutarajia thawabu makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kusikia machache na kuyafuata. I want to build a team of some very bad people who I think can do some good. Y'all jokers must be crazy. This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. If they get caught, we throw them under the bus. What a ride!
Let's play. I love this guy. What you gonna do? You wanna see something? Y'all wanna see something? Yes, I wanna see something. I was just trying to get you there. No hard feelings, right? We good. Next on. Mama Kenda aliniambia ukichukua pesa zake ukiweka kwa deal huwa zirudi. Kwa hivyo lazima ufikiri kitu ya maana sana kuniambia. Ndio tukubaliane nione kama ndakupa. Mimi sipendi kuangalia nikiandika. Haya basi, kama unataka niende utanisaidia na game hata kama tu ni moja nicheze. Ati game? Hii laptop ni ya kufanya presentation, si ya kucheza game. Ni nini mbaya? Shush, ni kweli dada ameshikwa. Na nini unaangalia huku? Kuangalia? Hakuna kitu ninaangalia. Huyo si Kenda. Mwalimu alivyokupatia laptop, ukatumia, ukamaliza, ukairudisha staff room, ukakuta hakuna mtu. Kwa nini uliiacha? Next on. Nikiishi Birmingham. Nilitesa sana nakwambia. Wewe. Mimi. Wewe wa Shingambo. Birmingham. Bali wafanyani? Yaani hivi nakuzungumzia unyamazia. Hukuzungumza mume wangu, muuliza swali. Masudi. Kwani Sudi na mke mmekana? Kuna una habari wewe? Hawaishi hivi hawa. Maisha ni maisha ya come we stay hawa. Jamani Sudi. Sudi ni madhambi basi. Jamani, ni zina hiyo. Tujeni kazi zenu Top on Channel 1. Yo, muniitisha mtu wangu na tukawapatia. mwenzako. I feel so good pindi nikikuona. Top Mashariki, mpango mzima, kipindi ambacho kinakupatia burudani katika kanda Afrika Mashariki. Next on. Nikiishi Birmingham. Nilitesa sana nakwambia. Wewe. Mimi. Wewe wa Shingambo. Birmingham. Bali wafanyani? Yaani hivi nakuzungumzia unyamazia. Hukuzungumza mume wangu, muuliza swali. Masudi. Kwani Sudi na mke mmekana? Kuna una habari wewe? Hawaishi hivi hawa. Maisha ni maisha ya come we stay hawa. Jamani Sudi. Sudi ni madhambi basi. Jamani, ni zina hiyo. Tujeni kazi zenu The Juakari operators and others, our saloonists, Mamamboga, our barbers, our economy to a large extent depends on you. We cannot allow Kenyans to die because of non-distancing in any sector. So those of you who are carrying out the hair cutting business, in barbershops, in saloons, I am appealing to you today. Ensure that social distancing, fumigation of your working places, masks are used at all times. Just assume that everybody is positive and now deal with that situation. Participation of our citizens in the fight against the disease would be our key success factor. On the next episode of Elena's Ghost. my son, no! Doctor, yes, how are you?
Michael Myers? No. Oh, no, my God. Michael tried to commit suicide. Hold on, my lady. A very good afternoon to you this first day of the month of May 2020. Happy new month and happy Labor Day to every person who's worked very hard to make this country and the world a better place for everybody to live this time that the world is fighting the spread of COVID-19. My name is Purity Museo, and Lucy Mwaura is our sign language interpreter. Of course, let us know where you're watching us from and where you are this holiday when workers are really celebrating the fight and the struggles that they have worked so hard to make the economy of the globe survive. And of course, at Purity_Museo and KBC Channel 1, the hashtag Lunchtime News, I will be glad to sample your views and feedback during and before the till end of the broadcast. And the celebrations today were a bit different, held at State House. Remember, every other year the celebrations usually bring together workers from around the world, around the country, and even counties take time to mark, to celebrate this day. But today they were held shortly or under, let's say, 3 hours at State House, Nairobi, where COTU Secretary General Francis Atwoli took time to celebrate the workers at the front line in the fight against COVID-19, and at the same time challenging the employers who are not negotiating with the employees in the decision of the pay cut, which has affected so many people. And during his speech, the head of state was also able to talk about the emergency COVID-19 emergency fund, and saying that a transparency audit will be made to make Kenyans understand how and every coin was used, and therefore urging Kenyans not to maliciously spread rumors at this time that the country is so busy in the fight against COVID-19. And of course, that report begins our broadcast this afternoon. Ni kuendelea kuuliza Wakenya tujichunge wakati huu mgumu. Na najua mimi ya kwamba kuna wengi ambao wanapitia mashida kwa sababu ya huu ugonjwa ambaye hatukujiletea, umetoka nje, lakini uko nasi. Na lazima kama Wakenya tushirikiane, tuungane pamoja, ndio tuhakikishe ya kwamba tumepambana na tumeshinda vita kati ya huu ugonjwa. Huu ugonjwa hautashindwa na serikali peke yake. Na sita kurudia. Huu ugonjwa utashindwa tukishirikiana na tukiungana pamoja kama Wakenya. Hiyo ndio njia pekee. Ndio tuweze kurudisha uchumi wetu. Na kwa huu muda ambao tuko na huu ugonjwa, kama serikali tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutasaidiana na Wakenya wenzetu, haswa wale ambao wamelemewa kabisa
na tuone ni kwa njia gani tutaweza kuwasaidia katika wakati huu mgumu ambao tuko nao. Na ndipo juzi, kati ya mikakati ambayo nilitangaza, nilikisema ya kwamba ndio tuweze kusaidia haswa wafanyikazi wale wa chini kabisa. Tukaongeza idadi ya watu ambao hawatakuwa wakilipa kodi. Nimesikia ndugu Atwoli akisema tuongeze hata zaidi. Tutajaribu kulingana na uwezo, lakini pia taifa haiwezi kujengwa bila kodi. Lakini tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia. Tumejaribu sana ndio tuweze kupunguza bei ya chakula na mengine. Tukatangaza ya kwamba tumeshukisha VAT kutoka 16% mpaka 14%, 14%. Hiyo yote tumefanya ndio tuweze kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia wananchi, haswa wale wadogo wa chini. Na tutaendelea hii program ambayo tumeanza ya kazi mitaani. Tunataka vijana wetu waweze kuwa wanapata riziki yao wakitusaidia kusafisha mitaa yetu, kutengeneza barabara zetu na mambo mengine kama haya. Na mimi ningependa sana sana kwanza kushukuru bunge letu la Kenya kwa vile tumesaidiana pamoja na kupitisha sheria mbalimbali ambazo zimetuwezesha kufanya yale ambaye tayari tumefanya. Na tutaendelea kufanya na tutaendelea kushirikiana. Kwa sababu vile nilisema hapo awali, kushinda huu ugonjwa, kurudisha uchumi wetu, hautachukua Uhuru peke yake ama serikali peke yake, itachukua sisi wote. Na hivi karibuni napanga kualika viongozi wa vyama mbalimbali, viongozi wa wafanyikazi, viongozi wa employers, na wote washikadau wote, tuweze tukae pamoja na tuseme tukishamaliza kupambana na huu ugonjwa, hii uchumi yetu tutafufua namna gani, na ndio maisha ya mwananchi wa kawaida iweze kurudi pahali ambapo ilikuwa. Na hiyo itatuhitaji sisi wote. Na ndipo naendelea pia kusema tusitumie hii vita ya corona kama ni wakati wetu wa kupiga siasa duni. Unasikia huko mwingine akisema pesa ya corona haitumiwi vizuri, ingetakiwa itumiwe namna hii. Jameni, tusicheze na maisha ya Wakenya. Pesa yote ambaye imetumika kupambana na hii jangwa, wakati ukifika, it shall be audited in broad daylight. Kila shilingi, kila dururu ambaye imetumika, Wakenya waweze kujua hii pesa ilitumika kwa njia gani na kusaidia nani. We shall make it public. Hakuna kitu ambaye itafichwa. Lakini hii sio wakati ya kugombanisha. Hii ni wakati ya kuokoa maisha. Jameni, tafadhali viongozi, if you have mercy on your people, this is the time for you to be supportive of the efforts that we are all undertaking to ensure that we defeat this virus. Niseme pia ya kwamba lazima tuangalie mbele. Tujue ya kwamba corona haitakuwa na sisi maisha. Bado tunataka soko zetu zirudi. Jameni, nilicheka juzi nikaona wengine wako hapo akisema Uhuru afanya makosa, atuma maua kwa wazungu. Jameni, unajua hayo maua ambaye tumetuma, corona itaisha. Hayo maua yaandika wafanyikazi, maelfu na maelfu na maelfu ya Wakenya. And they say watu wanakumbukwa wakati wa shida. Tukiwa tumewatuma huko na wanaona hii imetoka Kenya, wakati soko itafunguliwa,
Mtu akienda kununua maua, kitu cha kwanza atafikiria ule alinikumbuka wakati ya shida, huko ndio mimi naenda kununua maua yangu. We must protect our economy. We must look into the future. We must look at what we are going to do when we survive. This is not the time for us to be petty. This is not the time for us as Kenyans to be cheap. This is the time for us to come together. This is the time for us to work together. This is the time to plan the future of this great land. Kwa hayo machache na mengi, mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, tukae manyumbani. Najua ni ngumu kwa wengi, lakini hii ni nafasi yetu ya kujuana tena na mabibi zetu na watoto wetu tukiwa manyumbani. Tusione, let us always not look at the negative. Kuna opportunity ya kujuana sasa tena, na ni mema mengi inaweza kutoka kujuana zaidi. Kwa hivyo mimi nasema Mungu abariki wa Kenya, abariki nchi yetu na aendelee kutulinda wakati huu mgumu. And that's the entire speech of President Uhuru Kenyatta this day that Kenya is joining the world to mark Labor Day. And of course, his message is full of calls for unity, saying that it is time for us as a nation to come together and plan for the future. It's not time to be petty and cheap or politicize the fight against COVID-19. And of course, following questions on the COVID-19 emergency fund, the head of state has said that a transparent audit will be done and Kenyans will be explained how each and every coin was used. But at the same time, he's calling on workers to consider their employees, saying that there are no industries if workers are not there. Remember, this is a different kind of celebration of Labor Day in the country, and therefore let's now join my colleague Irene Muchuma Odim, who is at Uhuru Park, to just get views of Kenyans, what they feel about this day when, of course, Kenya is observing a few restrictions following COVID-19, including the dusk to dawn curfew, and also the inter-county movement ban. Irene, it's good to speak to you this day. It's a little bit different, and of course Uhuru Park, a place where most of the time the celebrations are usually held, it doesn't look really, it looks empty probably with the people that you've been able to speak with. You can tell us what is their view and message and take on this day that the world is marking Labor Day and Kenya included. Museo, afternoon. Right, Uhuru Park it is, and it is no ordinary Labor Day celebrations here from Uhuru Park grounds. On a normal day, this would be filled with thousands of workers who would be marching on these grounds here in their colorful regalia, telling Kenyans and showcasing their mandates, the way they do their jobs in servicing the country. And as you can see, it is an empty Uhuru Park ground, and only a few who have decided to visit the grounds, perhaps to know what would be the mood like be during these Labor Day celebrations now that the government had banned social gatherings. And on a normal Labor Day celebration, definitely would be having here people celebrating their achievements in line with the labor movement. And this would be officiated by influential leaders from the Central Organization of Trade Union, and that would definitely be the Secretary General Francis Atwoli, who today joined His Excellency President Uhuru Kenyatta at State House in marking the celebrations. Earlier on, we were at the Solidarity House where the COTU offices are, and it's a quiet environment, though we were able to see one worker or two making their way probably to do an inquiry or so regards to these Labor Day celebrations. And similarly at the Central Business District, its business is at low-key. Many people have decided to stay at home. Perhaps these are the signs that you would say desperate times call for desperate moments, and measures should be applied whereby many people opt to stay away from town. And then it is also one of the
occasions that has affected business in the country, and those ones who actually relied on earnings from the celebrations are the ones bearing the brunt. And right now I'm being joined by a few residents that have been able to meet them here at Uhuru Park Grounds. Probably they tell us why they are here and what were your expectation and what is it like today? Kwa siku ya leo nimesikitika sana kwa hii jambo la corona. Mimi kama mkazi wa Nairobi, mimi wahoka. Siku kama leo ninakuaga siku yangu ya kazi na uza maji, biscuit na masnacks kadhaa. Lakini kwa siku ya leo nasikitika sana, mkubwa sana, ambapo hakuna hata kazi, hakuna hata watu hapa Uhuru Park. Ni masikitiko makubwa sana. Naomba Mwenyezi Mungu asaidie Jamhuri yetu ya Kenya na atuepushe na hii magonjwa. Francis Atoli, ningependa pia uzungumzie challenge yenye wafanyikazi wanapitia kwa sahi hii mambo ya corona. Wafanyikazi wengi wanaumia kusema ukweli. Kama sisi mahoka tunaumia, pia tuna imani pia wafanyikazi wengi wanaumia. Na rais wa Koto, tunaomba at least muweze kutupatia way forward na tuweze kuwa pamoja kimaombi hii jambo la corona iweze kuondoka katika ulimwengu huu. Nashukuru sana. That is Yusuf Museo, one of the hawkers that I happened to meet here, and they're bearing the brunt of the harsh economic times that have come with COVID-19. They're not able to conduct their business as usual, and this place will be filled with people. But then what do you have to say? Let's start with your names. Mimi naitwa Abisai Okothoreo, mkaji wa Nairobi County, Eastleigh Southward. Mi kwa kweli nimeshangaa siku ya leo huwa uja hapa kusherekea siku kama Labor Day. Leo nilikuwa na expect hiyo siku kubwa sana, lakini nimeshikwa na msikito kwamba sijaona mtu yote huku leo. Naona tu wenye wanapumzika. Tumeshikwa na shida sana, hata sisi tumetoroka tu kwetu juu tumechoka kukaa huko njaa, so tumekuja kutulia huku. At least Uhuru, Mr. President, na kuomba tu sana hao wenye wanapewa chakula watuletee, watusaidie sisi wenye hatujiwezi. Hayo azifiki huko, kwa kusema kweli azifiki. Hata juzi nimeuliza chief, unaona barua niko nayo hapa, niliuliza mambo na chakula, yeye akaniandikia barua nitakula. Asante. So these are harsh economic times coming with the negative effects of COVID-19. Earlier on, here we witnessed the flagging off of commercial Corona Initiative program, and we were able to speak to the government spokesman, Cyrus Oguna, who said that they'll be moving from one part of the city to the other, informing Kenyans on the importance of staying at home and avoid social gatherings, sanitize in a bid to end the spread of COVID-19. Museo. Thank you so much, Irene Muchuma Odim, indeed confirming that it's an ordinary celebration day today. Remember, there is an order on social distancing as a way of preventing COVID-19, and that is why there were no national or county celebrations, and that event was only held at State House Nairobi with a limited number of people. And of course, the message this time, especially from KOTU Secretary General, being on employers who have considered executing the pay cut on their employees during this time. We take a short breather. We still have much more in regard to the celebrations of Labor Day today, and of course much more at Purity_Museo and KBC Channel 1 News, the hashtag Lunchtime News. Let's now take a short breather. We are back shortly. Stay with us. What has been your greatest challenge as a parent during the ongoing COVID-19 pandemic situation? As we wait for the pandemic to be over at home, COVID-19 has given us an opportunity to reconnect with our children. Join Nakada during Good Morning Kenya Breakfast Show as we discuss positive parenting. Remember, parenting is all about you. Nakada, for a nation free from alcohol and drug abuse.
I want to build a team of some very bad people who I think can do some good. Y'all jokers must be crazy. This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. If they get caught, we throw them under the bus. What a ride! Let's play. I love this guy. What you gonna do? You wanna see something? Yo, y'all wanna see something? Yes, I wanna see something. I was just trying to get you there. No hard feelings, right? We good. This weekend on KBC Channel 1. Misa zote basi mimi madawa na mimi. Kwa nini mama? Sasa usipokumbusha utarekebishika vipi mwanangu? Angalau na wewe onekani kama wanadamu, wewe kama mtu. Utakichea wewe kwenye wadhifa wote kwa kunya baba. Iwe baba, Mama, iwe mama, iwe Yusuf. Hakuna mtu aweza niambia mimi kitu hapa. Sasa kama watakuelewana na mimi, basi si ninachokwambia. Niache. Hii picha gani ambayo katika familia? Yusuf. Sadi, mbona watuibisha familia? Wewe utanipatia mimi heshima kama babako au no? Hii ni nini daddy? Nataka uniambie tu, hii ni nini? Thank you so much for staying with us. You're watching Lunchtime News, and at Hope, you're saying you're watching Lunchtime News. Thank you so much. Ronnie, you also tuned in. Joan Calvo, you're also watching and you're wishing me happy Labor Day. Thank you so much. And then Daniel Matthew, you're also watching. Keep your feedback and opinion coming. Of course, tell us where you're watching Lunchtime News from this Labor Day and how you're celebrating it being a holiday on a Friday. Central Organization of Trade Unions Secretary General Francis Atwoli castigated employers who were exploiting the pandemic to lay off workers or chop their salaries. In a Labor Day address at State House, Nairobi, Atwoli also rooted for the Building Bridges initiative, saying it would address the issues that have caused divisions among Kenyans. He also urged the president not to relent in the war to rid the country of corruption. Hii issue ya the winner takes it all. Anawaja sisi tunangangana. Your Excellency, don't abandon the handshake agreement you entered into with the leader of the opposition. We want a peaceful country. We want you to leave us in peace. As we age and we retire, we want to retire in an enabling environment for a Kenyan person to live here peacefully. Hiyo lazima uangalie. Umelinda amani, umepambana na Al-Shabaab, umepambana na vitu vingi, but still a loophole still. This is a wonderful country, Your Excellency, if you can tame corruption. And sometimes as a Christian, you sympathize with these corrupt people, Your Excellency. I know that, and I must tell you today, because there is no another place. People think we meet regularly. We don't meet. You must tame corruption. And at one time, I said, this, our judges, magistrates, the judiciary team, quietly have a meeting with them. They belong to this country. They don't live on the planet. The National Assembly Chair for Health Committee, Sabina Chege, has acknowledged that there is a mismatch in the regulation of the figures in the World Bank budget for COVID-19 funds. The Health Committee has asked the CS and the entire Ministry of Health to appear before the committee on Monday to clarify on the figures tabulated. She was speaking after a visit at the Kenyatta National Hospital, IDU Mbagathi Hospital.
on what has been used or what is in their budget, what they are budgeting for. We received that tabulation from World Bank, which was quite shocking for all of us. But we have agreed with the Minister and the PS that on Monday, they will come before the committee and explain, because they said there was some error somewhere. So we are waiting to hear, and I know Kenyans are waiting. I'll only ask for patience. Let us not judge before we actually know, but any person who will misuse what has been put aside, whether by donors or by government, for this good cause, I think they will have to carry their own cross. For now, I don't want to go much and over on that, but on Monday, once we meet, you'll be free. Because of social distancing, I don't know how much it will be covered, but you'll be free to come. Yes. Because Kenyans have been asking questions concerning what is security officers, what is the science behind security officers arresting him after curfew hours, and what is the science behind this statement that it is assumed to have interacted with the hospital, so due to that, a lot of people are complaining about that. Yeah, yes, that one had actually escaped my mind, because when I was walking around. And we do apologize on that slight hitch on our sound and, of course, a visual for that story on Sabina Chege. She is the chair for the National Health Committee and, of course, touring the IDU Mbagathi Hospital, where the KNH IDU is located. Remember, it is the first isolation center, and of course, they're just trying to look at the capacity of that hospital. Patients of COVID-19 are also supposed to be taken to that facility, taken care of, and their symptomatic illnesses addressed. Therefore, we'll be having details of that report. And of course, the chair has also been able to talk about the controversial COVID-19 fund, which she tasked the CS and the entire Minister of Health officials to appear before the committee on Monday to explain more on those figures that she is saying have some mismatch. Kamcha Mensa will give us a detailed report on our subsequent bulletins at 7 and 9. Globally, global infections from the novel coronavirus continue to increase, with more than 3.2 million confirmed cases. At least 233,000 people have died worldwide, according to the Johns Hopkins University. In the U.S., more than 1 million cases have been recorded, with at least 63,000 succumbing to the COVID-19 disease. Coronavirus is continuing its spread across the world, with more than 3 million confirmed cases in 185 countries and more than 200,000 deaths. The United States alone has more than 1 million confirmed cases, 4 times as many as any other country. Japan confirmed 187 new coronavirus cases and 17 deaths Thursday. Brazil reported a record 7,218 confirmed coronavirus cases in the last 24 hours, raising its total to 85,380 cases. The daily death toll from the coronavirus in Italy rose to 285 compared to 323 on Wednesday, while new infections stood at 1,872, down from 2,086 the day before. In the UK, the number of deaths increased by 674 to 26,711. Prime Minister Boris Johnson said in his first appearance after recovering from coronavirus. Elsewhere, India is lifting its massive nationwide lockdown on 1.3 billion people on Sunday. And in Australia, authorities will meet next week to discuss easing its lockdown. China is reopening sightseeing spots like the Forbidden City, albeit with new restrictions. Close home, South Africa has taken its first steps towards rolling back one of the world's most strict coronavirus lockdowns. Purity Museo, Channel 1 News. Before we wrap it up, Lumlipa, you're saying millions of migrant workers have lost their jobs. They have been stranded away from their homes and forced to go hungry because of unplanned lockdown, while the government continues to ignore their plight.
kindly the government consider that. 1st May, happy Labor Day. We salute all our health care workers and hard workers. Memon, that's what you're saying. Thank you so much for watching Lunchtime News. That brings us to the end of our news updates this afternoon. Of course, we'll be having much more on our subsequent bulletins, including the Kawangware mass testing that is currently ongoing. Timothy Kipnus will be joining us with that report at 7 and 9. Thank you once again for your company. I'm Purity Museo, and Lucy Mora has been our sign language interpreter. Remember, the COVID-19 update is coming your way at around 2 or 3 p.m. It will be live at Channel 1 News. Good afternoon and God bless.